Good morning students. Now we discuss about the topic of plus 2 lesson 7, the dual nature of radiation and matter. Okay, this is the 7th lesson of the plus 2 physics. So what is the dual nature? That is the dual nature in the two properties. That is mean by dual nature. One is the particle and another one is the wave nature. Okay, the particle nature of the radio electromagnetic waves and then wave nature of the electromagnetic waves. So that is what is mean by matter. Matter is the bulk object. Okay, this is the two topic of the 7th lesson. The first one is dual nature of radiation and another one is matter. So what is particle? The particle nature. What is mean by particle nature? The particle nature means the radiation in the terms of particles. That is mean by the example of marble balls. That is mean by particle. The size is small but not too small. That is marble balls. And then grains of sand, that is atoms. Atoms is the very teeny particles, very smallest. And then electrons, this is the so on. Okay. So and then what is mean by wave? Wave nature. What is mean by wave nature? The wave in the form of sea waves. That is the example of wave nature. And the ripples in a pond. That is mean by water in the pond. And then that one is the sound waves. The sound waves and then light waves means the wave nature of the radiation. So what is mean by radiation? That radiation means electromagnetic radiation. The electromagnetic radiation in terms of the light waves and the sound waves also. So the electromagnetic radiations in sound waves is due to the by means of sound in reflection, refraction, diffraction also. And then light, that means of electromagnetic radiation, the reflection, refraction, interference and the diffraction also. Okay. So this is the topic of dual nature of radiation. That dual nature is particle nature and wave nature also. So what is mean by electromagnetic emission? Electron emission, that means the electromagnetic radiation means what is mean by radiation? The radiation is emission of electrons. The emission of energy, that means radiation. The light energy or heat energy, the radiation means. So then electron emission. Emission is nothing but radiation. Okay, so what is meant by electron emission? What is the first of all? What is the electron? So consider the nucleus. In nucleus, they consist of proton and neutron. The electron in the surrounding the nucleus. Okay, so this is the first cell, the second cell, and the third cell. The first cell consists of 2 electrons, and then second cell is the 8 electrons occupied by the electrons 8. The remaining is this is the outermost orbital of the nucleus. Okay, this is the outermost orbital of the nucleus. The outermost orbital consists of how many number of electrons is occupied in the nucleus. So that means the first cell 2, the second cell is 18, and then third cell, the outermost orbital of the nucleus is filled in. Then how many nucleus is occupied? Sorry, how many electrons in the occupied? So only 1, 2, 3. That is the 3 electrons occupied in the nucleus. So that 3 electrons is the free electron. So what is the formula to fill the electrons in the cells? That is 2n square. Okay, that means n is equal to 1. N is equal to 1. The first orbital is 2. So the n is equal to 2. That means 2 to the 4, 4 to the then 2 square, n is equal to 2, that means 8 electrons. Okay, 2, 8 electrons. And then third is the third orbital. This is the third orbital, that is 3 electrons. 3 electrons is occupied in then 18 electrons. Okay, so then here 3 electrons only occupied. So this is the free electron. In how many electrons is the outermost orbital? 18 electrons. But here is the 3 electrons is occupied. That 3 electrons is the free electrons. So the free electron is bounded by the nucleus. What is the charge of the electrons? The charge of the electron is negative. This is the electron. The charge is the negative. What is the charge in the nucleus? The proton plus neutron. This is the charge positive. So bound together in the surface. The positive charge and the negative charge, this is the attraction. So the free electrons not liberated in the surface.
Okay, see this is the metal, any one of the metal. This is the free electrons is bounded in the nucleus. So what is meant by potential barrier? See, potential barrier. What is meant by potential barrier? The potential barrier which prevents free electrons. What is free electron? This is the free electrons. The potential barrier which prevents free electrons from leaving the metal surface. Leaving the metal surface or metallic surface is called surface barrier. So that means what leaving? Escape from the electrons. Escape from the electrons in the outermost orbital. The electrons is escaped. Why? This is the loose bonding. Okay, bonding in a very loose. So that means potential barrier to prevent the electron from the metal surface. That means the potential barrier. Okay, the potential barrier. What is meant by barrier? Barrier is the gate, one of the gate. So potential barrier means to not leaving the metallic surface. The potential barrier prevents free electrons from the metal. Okay. So the first two topics, one is the particle nature and the other one is wave nature. The particle and the wave nature consist of an electron. That electrons bounding the nucleus. Okay, the free electrons to leaving the surface of the orbital. That means electron emission. What is the outermost orbital? 1, 2, 3. The 3 electrons escape from the nucleus. That means emission. Here the electron is going to outside. That means electron emission. By using this surface barrier or potential barrier to prevent the electron from the metal surface. Okay, so this is the free electron. So how to liberate? How to leaving? This is meant by leaving the metallic surface. So how to leaving? So this is the charge of positive and this is the charge of negative. This means attraction. Then why the electron is leaving from the surface? Okay. So and then further continually the class. So what is meant by electron emission? The electron emission from the metallic surface. It is electron emission. What is meant by electron emission? The liberation of electrons from any substance of a surface of a substance. That means what is the surface? The outer orbital. That is surface. In the example, to take the metal surface, this is the free electrons. To escape the electron, this is the surface of the substance. Okay. What is the prevent? What is the prevent to take the electron? This is the potential barrier. Now see the potential barrier. This is the potential barrier. This is the potential metallic surface. This is the potential barrier. This is the free electron. This is the free electron. The emission of electron from the surface of the substance. Okay. So and then work function. What is meant by work function? So how to the electrons liberate in the metal surface. Okay. So how? So what is the energy giving the electron? So which energy is giving the electron? The electron is going to outside. So the minimum energy needed for an electron. So to give the energy, what is the energy? That means the minimum energy. Okay, the minimum energy needed for an electron escape from the metal surface. Okay, so this is the minimum energy. So not more than energy, not maximum energy, that minimum energy. The minimum energy needed for an electron to escape from the metal surface is called work function of that metal. Okay, so there are the number of types of the metal. So many metals, the aluminium, and then platinum, silver, cesium, the metallic plate, iron plate, there is so on. So the minimum energy needed for an electron to escape from the metal surface, that means liberate the electrons. Work function of the metal, that means work function. What is work function? The work function indicates the symbol psi. And then what is the unit of the work function? What is the unit of the work function? How to measure the work function? How to measure the work function in terms of electron volt? This is the electron volt. So how much of energy to give the electron liberate from the
metal surface. That minimum energy requires. What is that minimum energy? That minimum energy is called the work function. For example, there are so many metals. The cesium. Example for the work function. The cesium. What is the work function? 2.14 electron volt. Then silver. Silver Ag. The 4.70. This is the required work function. This is the required minimum energy. The 2.14. This is the required minimum energy. So electrons liberate. So consider the cesium and the silver. In which metal is liberated electron easily? The cesium is easily liberate the electrons. Why? Because the energy is required very minimum. 2.14 is the energy required for the minimum. Okay. So and then the four types of electron emission. What is meant by electron emission? So already we discussed the liberation of electrons from any surface of a substance. Liberation of electrons. So the four types. The electron emission, four types. The first one is thermionic emission. What is meant by thermionic? Thermal. That means heat energy. That is thermionic emission. And then second one is field emission. What that field? That field is electric field. To give the energy of an electricity. That means field emission. And the third one is photoelectric emission. What is photoelectric? What is meant by photo? That means light, one of the light energy. To example the sunlight. Okay, that means radiation. And then fourth one is secondary emission. What is that secondary? You know secondary means liberation of the electrons and to fall on the secondary electrons. Okay. You know the emitted electrons. This is the emitted electrons. So one of the radiation is falling on the metal surface. The free electron, the outermost electron, that means free electrons is liberated. Okay, that means emitted electron. So by using the emitted electron to fall on a metal surface, the electrons is emission. That means secondary emission. This is the second process. Okay, so the four types of electronic emission. The first one is thermionic. What is thermionic? To take the metal surface, to given the thermal energy, to given the metal surface, so the free electron. That is the number of free electrons. This is the moving in the random motion. Now see the air molecules in the room. So that means the thermionic emission. So the free electrons is always in the metal surface to give the thermal energy, that means of heat energy, to liberate the electrons in the free electrons. Okay, so to liberate the electron, this is the electron. That is meant by electronic emission. So what is the example for the thermionic emission? By using the thermal energy to liberate the electron. That means the example is cathode ray tubes. The cathode ray tubes is the one of the examples. So another one is field emission. What is meant by field? Already told, the field is the electric field. Okay, to give the electric field, high electric field energy, to give the high strong electric field energy to pass through a metal surface, the electron is liberated. That means field emission. So to give the positive power supply in one side and another side is negative. So this is the field. The field line, the electric field lines goes to positive to negative electric lines. So inside the metal, there is the number of free electrons here. So the electric field line crossing the metal surface, at that time the electron is negative charge. The negative charge is attracted by the positive electric field. Okay, so that the electron, this is the electron, emission of electron, this is the electron. That means the electron is the negative. This is the strong electric field, the strong electric field is positive. So the electron is attracted here. So there is no electron liberation in that side. Why? So the electron is negative and then here is the negative potential. Okay. The example of the electron field emission is scanning electron microscope. By using the high electric or strong electric field to liberate the electrons. That means field emission is the example of scanning electron microscope. That means SEM. And then the third one is photoelectric emission. The photo means the light energy. By falling the radiation in a metal surface, the free electron is liberated easily. That means emitted electrons.
the radiation is the sunlight or any other high radiation, high frequency radiation to fall in a metal surface. The example is the photodiodes or photoelectric cell also. The one of the example is the photoelectric emission is the mainly uses in the photocells, solar cell also. And then the third, fourth one is secondary emission. Now what is the secondary emission? To find out the emitted electrons by using the emitted electrons and then fall in a metal surface. That means high speed electrons. So in the previous three topics, the thermonic emission, the field emission, the photoelectric emission, this is the thermonic heat by using the heat, by using the electric field, by using the radiation. But here by using the electrons, by using the emitted electrons. The emitter falling in the emitted electrons, in the high speed electrons, to liberate the electron from a metal surface. That means secondary electrons. So by using the electron also, by using the electron, here the liberated is the electron, so this is called as the secondary electrons. So the example is the photomultiplier tubes. The photomultiplier tubes is the one of the example of the secondary emission. Okay, so this is the fourth very important question for this topic in the first dual nature of radiation. Okay, thank you. Okay, now photoelectric effect. So photoelectric effect is nothing but converse of X-rays. What is meant by converse? So converse is nothing but the production of X-rays is exactly opposite to the photoelectric effect. Okay, now the production of X-rays. The production of X-rays is nothing but when the fast moving electrons are suddenly stopped by the high atomic weight material. When the fast moving electrons are suddenly stopped by the high atomic weight material, so that we are getting the X-rays. So photoelectric effect. So photoelectric effect is nothing but photoelectric effect அப்படினா என்னன்னா X-rays ஓட ஆப்போசிட் தான் நம்ம photoelectric effect அப்படி நம்ம சொல்றோம். இந்த இடத்துல converse of X-rays. ஆப்போசிட் கன்வர்ஸ் அப்படினா என்ன சார் அப்படி பாத்தீங்க அப்படினா எக்ஸ்ரேவை நம்ம எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்றோமோ அதுக்கு எக்ஸாக்ட்டா ஆப்போசிட்டா இருந்தா அதுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா photoelectric effect அப்படி நம்ம சொல்றோம். So first X-rays நம்ம எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்றோம்? So how we are getting the X-rays means when the fast moving electrons are stopped by the high atomic weight material. So this is known as high atomic weight material. So high atomic weight material, we are getting the X-rays. That means we are allowing the electron, so that we are getting the X-rays. So electron is a particle nature. So electron is a particle nature. So X-rays is a light nature. So X-rays is one of the electromagnetic radiation. So it will undergo the light nature. So நம்ம என்ன allow பண்றோம் அப்படினா electron allow பண்றோம். நம்ம யார் எடுக்கிறோம் அப்படினா X-rays allow பண்றோம். That means we are allowing the particle, so that we are getting the X-rays. So X-rays அப்படின்றது electromagnetic radiation ஓட ஒரு பார்ட். நம்ம என்னத்தை எடுக்கிறோம் அப்படினா light nature நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறோம். So photoelectric effect அப்படினா என்ன சார்னா X-rays ஓட கன்வர்ஸ் தான் நம்ம photoelectric effect அப்படி நம்ம சொல்றோம். கன்வர்ஸ் அப்படினா என்ன சார்னா X-rays நம்ம எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்றோமோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டா நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணா அதான் photoelectric effect. முதல்ல நம்ம X-rayவை எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்றோம்? So X-ray நம்ம எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் அப்படினா ஒரு ஃபாஸ்ட் மூவிங் எலக்ட்ரானை ஹை அட்டாமிக் வெயிட் இருக்கிற ஒரு மெட்டல் மேல நீங்க வந்து ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்றீங்க, இலிமினேட் பண்றீங்க அப்படினா அந்த இடத்துல அந்த எனர்ஜி லாஸ் எனக்கு என்னவா கிடைக்கும் சார் அப்படினா X-rays-ஆ கிடைக்கும். அப்ப நம்ம உள்ள அலோவ் பண்றது எலக்ட்ரான், வெளியே எடுக்கிறது X-rays. ஸோ எலக்ட்ரான் வந்து பார்ட்டிகல் நேச்சர், X-rays அப்படின்றது லைட் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்ல நீங்க வந்து UV rays, IR rays, X-rays எல்லாம் இருக்கும். ஸோ இது வந்து லைட் நேச்சர், இது வந்து பார்ட்டிகல் நேச்சர். அப்போ நம்ம என்ன சொல்றோம்னா உள்ள இன்சிடென்ட் ஆகிறது பார்ட்டிகல் நேச்சர், வெளியே நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது வந்து லைட் நேச்சர், வெளியே வந்து நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து லைட்ல நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ இதான் நம்ம டியூல் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்றோம். அதாவது பார்ட்டிகல் நேச்சர் அலோவ் பண்ணி நம்ம யார் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா லைட்டை வந்து நம்ம எடுக்கிறோம். சேம் இதே போலதான் நம்ம யாரை சார் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா photoelectric effect. So photoelectric effect அப்படினா எனக்கு என்ன சார்? photoelectric effect அப்படினா எனக்கு என்ன சார்னா இந்த X-rays இங்க எப்படி இருந்துச்சோ அதுக்கு நீங்க அப்படியே ஆப்போசிட்டா ப்ரொடியூஸ் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து photoelectric effect அப்படினு சொல்றோம். So photoelectric effectல if you are taking the any one of the material, so like for example you are taking a zinc. So if you are taking a zinc material,
when the electromagnetic radiations are illuminated by the certain metals, when the electromagnetic radiations are illuminated by the certain materials, so then off with some energy, so that we are getting the electrons. நமக்கு என்ன சார் கிடைக்கும் அப்படினா electrons கிடைக்கும். So ஒரு electromagnetic radiation எடுத்துக்கிட்டு ஒரு metal மேல illuminate பண்றப்ப நமக்கு என்ன சார் கிடைக்கும் அப்படினா இந்த metal then after some time it will loss of some electrons. So அப்ப நமக்கு என்ன சார் அலோ பண்றோம் அப்படினா electromagnetic radiation, electromagnetic radiation. For example நம்ம வந்து யார் சார் எடுத்துக்கலாம்னா UV light, ஈவன் நீங்க யார் சார் எடுத்துக்கலாம் அப்படினா visible light கூட எடுத்துக்கலாம். So ஒரு electromagnetic radiation ஒரு metal மேல illuminate பண்றப்ப இந்த metal it will loss the sum of the electrons. So அப்ப வெளிய எனக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படினா electrons கிடைக்குது. So இப்போ நீங்க யார் அலோ பண்றீங்க electromagnetic radiation. electromagnetic radiation அப்படின்றது light nature. So electron அப்படின்றது எனக்கு என்ன சார் nature அப்படினா particle nature. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So இது வந்து particle nature. So இது வந்து எனக்கு என்ன nature சார் அப்படினா light nature. அப்ப நம்ம என்ன சார் பண்றோம்னா light nature கொடுத்துட்டு particle nature எடுக்கிறோம். இங்க particle nature கொடுத்துட்டு light nature எடுக்கிறோம். அப்ப இப்போ என்ன சொல்றோம்னா இது வந்து x-rays ஓட ப்ரொடக்ஷன், இது வந்து photoelectric effect. அப்ப இது ரெண்டுமே எனக்கு என்ன சார் அப்படினா எக்ஸாக்ட்டா ஆப்போசிட். இங்க வந்து particle nature ல இருந்து light nature-ம், இங்க வந்து light nature ல இருந்து எனக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படினா particle nature-ம் கிடைக்குது. So photoelectric effect is nothing but நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படினா converse of x-rays அப்படினு நம்ம சொல்றோம். So right, இப்போ photoelectric effect ஓட டெஃபினிஷன் என்ன சார் அப்படினா when certain metals are illuminated by the suitable electromagnetic radiation, then after some time the metal will lose the sum of the electrons. So this electron is said to be photoelectrons. And the electron பேர் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படினா photoelectrons அப்படினு நம்ம சொல்றோம். So the current due to this electron is known as the photocurrent. So இந்த எலக்ட்ரானால ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய கரண்ட்க்கு பேர் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படினா போட்டோ கரண்ட் அப்படினு நம்ம சொல்றோம். So the effect is commonly known as the photoelectric effect. இந்த எஃபெக்ட் வந்து நான் என்ன சொல்றேன் அப்படினா photoelectric effect அப்படினு நம்ம சொல்றோம். So those materials it will exhibit the photoelectric effect. எந்த மெட்டீரியல்னா நீங்க வந்து எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் அலோ பண்றப்ப எந்த மெட்டல் எல்லாம் வந்து எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணுதோ so அந்த மெட்டீரியல் எல்லாமே it is known as the photosensitive materials. அந்த மெட்டீரியல் எல்லாமே நாம என்னன்னு சொல்றோம், என்ன பேர் வைக்கிறோம் சார் அப்படினா so photosensitive materials அப்படினு நம்ம சொல்றோம். So photoelectric effect is nothing but when the electromagnetic radiation is illuminated by the sum of the metals, then after some time the metal it will lose the sum of the electrons. So the electron is known as the photoelectrons. The current due to the electron is known as the photocurrent. The effect is known as the photoelectric effect. Those materials it will exhibit this property is known as the photosensitive materials. Okay, now the experimental setup of photoelectric effect. ஒரு photoelectric effect ஓட experimental setup எப்படி சார் இருக்கும் அப்படி நம்ம பார்த்தோம் அப்படினா suppose it is a Avogadro glass tube. It is a Avogadro glass tube. So it will having a small window. It will having the small window. There are the two metal plates. So there are the two metal plates. So C is a cathode and A is a anode. So the cathode is connected with the negative terminal of the battery. The anode is connected with the positive terminal of the battery. So this is the galvanometer. So plus here minus. So this is the experimental setup of photoelectric effect. So this is the Avogadro glass tube. So here we are having no air. So no air. So W. So W is nothing but the window. So the glass tube having a small window. So C is the cathode, A is the anode. So C is connected with the negative terminal of the battery. Then anode is connected with the galvanometer. Then galvanometer is connected with the positive terminal of the battery. So okay. Here, what is the use of galvanometer? Suppose the galvanometer consists of low resistance. Inside the galvanometer we are having the low resistance. So if you want to measure the current, we can use ammeter. நம்ம ஒரு இடத்துல வந்து current measure பண்ணனும் அப்படினா we can use ammeter. Suppose we can identify the current, whether the circuit having the current or not. ஒரு இடத்துல current இருக்கா இல்லையா அப்படி நம்ம தெரியணும் அப்படினா we can use the galvanometer. There is the single difference between the ammeter and the galvanometer. If you want to measure the current, we can use ammeter. If we can identify the current, we can use the galvanometer. Okay, so now if you are taking any one of the electromagnetic radiation, so we are taking any one of the electromagnetic radiation. So ஏதாவது ஒரு electromagnetic radiation எடுத்துட்டு suppose UV rays, X-rays, so visible light, so whatever it will be. So இதை எடுத்துக்கிட்டு இந்த electromagnetic radiation நான் என்ன சார் பண்றேன் அப்படினா
இந்த electromagnetic radiation என்ன சார் பண்றோம் அப்படின்னா it will eliminated by the cathode. So இந்த electromagnetic radiation when hitting on the cathode மேல emit ஆகறப்ப there is the deflection in the galvanometer. So நமக்கு அது எதுவுமே தெரியாது. நமக்கு என்ன சார் தெரியும் அப்படின்னா when the electromagnetic radiation is eliminated by the cathode there is the deflection in the galvanometer. So அது மட்டும் தான் நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். galvanometer deflection மட்டும் தான் நம்மளால வந்து பார்க்க முடியும். வேற எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. So அப்ப அந்த இடத்துல என்ன சார் நடக்குது? What process going on? நமக்கு என்ன process நடக்குது அப்படின்னா when the electromagnetic radiation eliminated by the cathode it will emitting or it will loss the electrons. So it will loss the electrons. In the loss of electrons என்ன சார் பண்ணோம் அப்படின்னா it is attracted by the anode. Why? Because of so cathode is a negative charge, electron is a negative charge, same charge will be repelled to each other, you already know. So in here electron is a negative charge, anode is a positive charge, opposite charges are attracted by each other. So when the electromagnetic radiation eliminated by the metal C and cathode C, the sum of the electrons are losses by the cathode. Those electrons are losses by the cathode, so it is attracted by the anode. So the electrons are immediately attracted by the anode. So the electron is a negative charge, anode is a positive charge. So here there is a flow of current, so there is a deflection in the galvanometer. அப்ப என்ன நடக்குதுன்னா electromagnetic radiation வந்து இந்த கேத்தோட்ல படுறப்ப எனக்கு என்ன சார் நடக்கும் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் வந்து எமிட் ஆகும். இந்த எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகிறப்ப கேத்தோட நெகட்டிவ் சார்ஜ், எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரிப்பல் ஆகும். இந்த இது வந்து எலக்ட்ரான் ரிப்பல் ஆகிறப்ப எலக்ட்ரான் வந்து இமிடியேட்டா இட் வில் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் தி ஆனோட். whereas ஆனோட் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ், எலக்ட்ரான் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ், இது ரெண்டு எனக்கு அட்ராக்ட் ஆகிறப்ப எனக்கு என்னன்னா கரண்ட் வந்து எனக்கு ஃப்ளோ ஆகும். அப்பதான் அந்த galvanometerல எனக்கு டிஃப்ளெக்ஷனா தெரியும். ஆனா நமக்கு என்னன்னா இந்த எலக்ட்ரான் வந்து எமிட் ஆகுது, எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகுது, ஆனோடால அட்ராக்ட் ஆகுது, இது எல்லாமே இன்விசிபிள் டு அவர் ஐஸ். நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் நீங்க எலிமினேட் பண்றப்ப there is a deflection in the galvanometer. So இதுதான் நம்ம போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்டோட நம்ம ப்ரூஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா முதல்ல நீங்க வந்து போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அப்படின்றது எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா கன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ், எக்ஸ்ரேயோட கன்வர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஸோ கன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ்னா என்னன்னா எக்ஸ்ரே நம்ம எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்றோமோ அதே ஆப்போசிட்டா இருந்தா அது பேர் போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். ஸோ எக்ஸ்ரே எப்படி சார் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம்? எலக்ட்ரானை கொடுத்து நம்ம எக்ஸ்ரே எடுக்கணும். இது பார்ட்டிகல் நேச்சர், இது வந்து எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா லைட் நேச்சர். இங்க நீங்க போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் நீங்க எடுக்கிறப்ப இது வந்து லைட் நேச்சர், இது வந்து எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா பார்ட்டிகல் நேச்சர். இதை வந்து நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் நீங்க ப்ரூவ் பண்றீங்க. எப்படி ப்ரூவ் பண்றோம்? ஒரு சேம்பர் எடுத்துக்கிறோம். நீங்க இப்ப இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு கண்டிஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்னன்னா இது வந்து எவோகேட்டட் கிளாஸ் சேம்பர் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து ஏரே இருக்கக்கூடாது. நீங்க வந்து ஏர் வந்து உள்ள இருக்கக்கூடாது, ஏரே உள்ள இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்கு என்ன சார் ரீசன் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா when the electromagnetic radiation suppose ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு உள்ள வந்து உங்களுக்கு ஏர் மாலிகூல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் ஏதாவது ஒரு மாலிகூல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா சப்போஸ் ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்கு அப்படின்னா இது வந்து எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா ஆக்சிஜனோட நியூக்ளியஸ், இது வந்து ஆக்சிஜனோட கே செல், இங்க வந்து எனக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். இது வந்து ஆக்சிஜனோட கே செல், இது வந்து ஆக்சிஜனோட எல் செல். இது ஒரு இங்க வந்து ஒரு 4 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. நீங்க அஸ்யூம் பண்ணிக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நான் சொல்றேன். ஸோ இங்க வந்து இன்னொன்று அந்த ஒரு ஆக்சிஜன் மாலிகூல் இருக்கு, ஒரு ஆக்சிஜன் மாலிகூலோட நியூக்ளியஸ் இது வந்து கே செல், இட் ஹேவிங் தி 2 எலக்ட்ரான்ஸ், சப்போஸ் 4 எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த வேலன்ஸ் ஷெல். இந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் வந்து கேத்தோட் மேல பட்டுட்டு எனக்கு எலக்ட்ரான் கிடைச்சாதான் அது போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். சப்போஸ் இந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் வந்து உள்ள ஏர் மாலிகூல், சப்போஸ் இந்த இடத்துல ஏர் மாலிகூல் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுங்க, when the electromagnetic radiation இங்க இருக்கிற எலக்ட்ரான் மேல படுறப்ப இந்த எலக்ட்ரான் வந்து வெளியே ஜம்ப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஜம்ப் ஆகி இங்க வந்து ஆனோட் நோக்கி வந்துச்சுன்னா அது வந்து போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் கிடையாது. நம்மளோட மோட்டோ என்னன்னா the emission of electrons from the cathode is our motto. எலக்ட்ரான் வந்து எங்க இருந்து எமிட் ஆகணும் அப்படின்னா கேத்தோட்ல இருந்து எமிட் ஆகணும். So only from the cathode, not from the air molecules. So that's why. So அதனால நம்ம என்ன சார் பண்றோம் அப்படின்னா we are taking the avogadro class chamber. நீங்க வந்து ஏன் வந்து ஏர் இல்லாம எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா கேத்தோட்ல இருந்து தான் எனக்கு எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகுமே தவிர ஏர் மாலிகூல்ஸ்ல இருந்து எனக்கு என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா எலக்ட்ரான் வந்து எமிட் பண்ணக்கூடாது. So we are obtaining the electron from the cathode, not from the air molecules. Okay, இது வந்து first condition. So second condition என்ன சார் அப்படின்னா ஒரு ஆட்டம்ல இருந்து நீங்க எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்றோம் அப்படின்றது வந்து எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we know about the work function. நம்மளுக்கு முதல்ல work function அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சிடர் ஏதோ ஒரு ஆட்டம் எடுக்கிறீங்க. ஸோ அந்த ஆட்டமோட நியூக்ளியஸ் வந்து X அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கிறோம். ஸோ இந்த ஆட்டம்ல எனக்கு என்ன சார் இருக்கு அப்படின்னா K செல் இருக்கு. ஸோ ஆல்ரெடி நோ K செல் it will having the 2 electrons. So first orbital it will having the 2 electrons. ஸோ இது வந்து எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா செகண்ட் ஆர்பிட்டால். So இது வந்து செகண்ட் ஆர்பிட்டால். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் it will having the 5 electrons. இங்க வந்து எனக்கு ஒரு 5 எலக்ட்ரான் இருக்கு. That means
இந்த நியூக்ளியஸ்ல K செல்ல 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும், L செல்ல எனக்கு எவ்வளவு எலக்ட்ரான் இருக்குன்னா 5 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. Suppose if you want to remove the electron from the outermost orbital, நான் இந்த எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணனும் அப்படினா how much energy we are giving, நம்ம எவ்வளவு எனர்ஜி கொடுக்கணும் அப்படினா இந்த we are giving the energy which is greater than the attractive force given by the nucleus. அப்ப நம்ம எவ்வளவு எனர்ஜி கொடுக்கணும் அப்படினா இந்த நியூக்ளியஸ் இந்த எலக்ட்ரான் மேல எவ்வளவு எனர்ஜி கொடுத்திருக்கோ அதை விட அதிகமான எனர்ஜி கொடுக்கணும். அப்பதான் the emission of electron is possible. That means the attractive force of the nucleus is always less than the how much energy we are giving. நம்ம எவ்வளவு எனர்ஜி கொடுக்கறோமோ அந்த எனர்ஜி இந்த attractive எனர்ஜி விட எப்படி இருக்கணும் அப்படினா அதிகமா இருக்கணும். அப்ப சப்போஸ் இந்த நியூக்ளியஸ் இந்த எலக்ட்ரான் மேல எனக்கு எவ்வளவு சார் அப்படினா ஒரு 5 ஜூல் ஆஃப் எனர்ஜி கொடுத்திருக்கு அப்படினா நான் கொடுக்கிற எனர்ஜி 5 ஜூலோட அதிகமா இருந்தா தான் இங்க இருந்து எலக்ட்ரான் வந்து வெளிய கிடைக்கும். சோ the type of process is known as the work function. அந்த work function நான் என்ன சிம்பிளா சொல்றேன் அப்படினா 5 அப்படிங்கற சிம்பிளா சொல்றேன். அப்ப what is the work function? The amount of energy which is required to remove the electron from the certain atom. ஒரு particular atomல இருந்து எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்றதுக்கு how much energy we are required, நமக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி தேவை, எவ்வளவு எனர்ஜி நமக்கு தேவைனா நியூக்ளியஸ் கொடுக்கிற எனர்ஜியை விட அதிகமான எனர்ஜி வேணும். so that energy, that process is known as the work function. அந்த work function அப்படிங்கற சிம்பிளா நான் எதுல சார் சொல்றேன்னா 5. அப்ப work function அப்படிங்கிறது என்னன்னா the minimum amount of energy which is required to remove the electron from the metal surface is known as the work function. Okay, now we are going to discuss this about what is the relation between the intensity and the current. Intensity-க்கும் current-க்கும் என்ன relation? நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய electromagnetic radiation-ஓட intensity-க்கும் நம்ம obtain பண்ணக்கூடிய photoelectric current-க்கும் என்ன relation அப்படினா நம்ம கண்டுபிடிப்போம். Intensity-ய capital I அப்படிங்கற சிம்பல்லையும் current small I அப்படிங்கற சிம்பல்லையும் நம்ம சொல்றோம். So intensity அப்படிங்கிறது எனக்கு என்ன சார், what is mean by intensity? Intensity is nothing but brightness. So intensity அப்படிங்கிறது எனக்கு என்ன சார் அப்படினா brightness, எவ்வளவு பிரைட்டா அது எரியுது அப்படின்றத நம்ம intensity அப்படினு நம்ம சொல்றோம். இப்போ நீங்க பாத்தீங்க அப்படினா நம்ம ரூம்ல வந்து ஒரு ஒயிட் லைட் இருக்கு, டியூப் லைட் இருக்கு, தெருவுல ஒரு ஒயிட் லைட் இருக்கும், மெர்க்குரி வேப்பர் லாம்ப் இருக்கும். இது ரெண்டையும் டியூப் லைட்டை கம்பேர் பண்றப்ப மெர்க்குரி வேப்பர் லாம்ப் வந்து உங்களுக்கு எப்படின்னா பிரைட்டா இருக்கு. அப்ப என்ன சார் அர்த்தம் அப்படினா டியூப் லைட்டோட இன்டென்சிட்டியை விட மெர்க்குரி வேப்பர் லாம்போட இன்டென்சிட்டி அதிகம். so it means it will glow brighter. அது வந்து எனக்கு எப்படி எரியுதுன்னா ரொம்ப பிரைட்டா எரியுது அப்படின்னு அர்த்தம். இன்டென்சிட்டியை எப்பவுமே கேபிட்டல் ஐ அப்படின்ற சிம்பிள்லையும் கரண்ட் ஸ்மால் ஐ அப்படின்ற சிம்பிள்லையும் நம்ம சொல்லணும். இன்டென்சிட்டி அப்படின்றது ஒண்ணுமே கிடையாது, பிரைட்னஸ். இந்த பிரைட்னஸ் தான் நான் இன்டென்சிட்டி அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஓகே, so இது வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப், you already know. இது வந்து ஒரு எவகேட்டட் கிளாஸ் சேம்பர். so this is the cathode connected with the negative terminal of the battery. so this is the anode. so positive terminal of the battery, galvanometer. it can use it to whether the circuit containing current or not. ஒரு இடத்துல கரண்ட் இருக்கா இல்லையா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா we can use galvanometer, you already know. சரி, ஓகே. இப்போ ஒரு எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் எடுக்கிறேன். இனி ஒன் ஆஃப் தி எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன், அந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் இந்த கேத்தோட் மேல இன்சிடென்ட் பண்றப்ப it having the energy which is greater than the attractive force given by the nucleus. இந்த கேத்தோட்ல இருந்து வெளியே எனக்கு எலக்ட்ரான் கிடைக்கணும் அப்படினா இந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷனோட எனர்ஜி அந்த நியூக்ளியஸ் வந்து அந்த எலக்ட்ரான் மேல கொடுக்கிற எனர்ஜியோட அதிகமா இருக்கும். so commonly is known as the work function. so அப்ப எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படினா இங்க இருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் கிடைக்கும். so இந்த electron are immediately attracted by the anode. இந்த electrons வந்து என்ன சார் பண்ணும் அப்படினா anodeால அட்ராக்ட் ஆகும். so current வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். there is a deflection in the galvanometer. so but now நம்மளோட மோட்டார் என்னன்னா இந்த ரெண்டுக்கு நடுவுல கூடிய ரிலேஷனை கண்டுபிடிக்கிறது. so intensity அப்படிங்கிறது brightness. suppose if you are taking the any one of the electromagnetic radiation, so அதோட இன்டென்சிட்டியை நான் என்ன சார் சொல்றேன் அப்படினா I1 அப்படினு சொல்றேன். அதனால ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய கரண்ட ஸ்மால் I1 அப்படினு நான் சொல்றேன். இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா இந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷனோட இன்டென்சிட்டியை, that means brightness-ஐ நான் ரைஸ் பண்றேன். என்ன ரைஸ் பண்றேன்? I1 ல இருந்து என்னவா ரைஸ் பண்றேன் அப்படினா I2-வா ரைஸ் பண்றேன். அப்ப கரண்ட் என்ன சார் ஆகும் அப்படினா ஸ்மால் I1 ல இருந்து ஸ்மால் I2-வா எனக்கு ரைஸ் ஆகும். in same time இந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷனோட இன்டென்சிட்டி I1 னு வெச்சிருந்தேன், கரண்ட் வந்து I1 கிடைச்சது. then intensity ரைஸ் பண்றப்ப intensity increases from I1 to I2, the current also increases from small I1 to small I2. then again the intensity increases from capital I2 to capital I3, the current increases from small I to small I3. so that means if you are raising the intensity, current will be increases. I1 ன்ற intensity இந்த current, I2 ன்ற intensity இந்த current, இந்த I3 ன்ற intensity இந்த current. that means so both are directly proportional. so when intensity increases,
the current will be increased. So by this experiment what we know means, so intensity increases, also the current will be increases. So in midpoint la yara ஒருத்தங்க இருக்காங்க, அது யார் சார் அப்படினா, when intensity increases current increase ஆகுது அப்படினா number of electron வந்து increase ஆகும். When intensity increases number of electrons emitted per second increases, so that current increases. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Intensity ன்றது brightness, so இது number of electrons, so number of electrons is cause for the current. So இந்த கரண்ட்க்கு யார் காரணம் அப்படினா number of electron தான். இங்க நாம என்ன பார்த்தோம் அப்படினா by experimentல when intensity increase ஆக current increase ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். capital I1 ன்ற இன்டென்சிட்டிக்கு small I1 ங்கற கரண்ட், capital I2 ங்கற இன்டென்சிட்டிக்கு small I2 ங்கற கரண்ட், capital I3 ங்கற இன்டென்சிட்டிக்கு small I3 ங்கற கரண்ட் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ இதுல என்ன தெரியுதுனா brightness அதிகமாக கரண்ட் அதிகமாயிட்டே போகுது. ஏன்னா intensity means brightness, how low it was bright, அது வந்து எவ்வளவு பிரைட்டா இது அப்படின்றதா intensity. அப்ப intensity ரைஸ் ஆக current ரைஸ் ஆகுதுனா, current ரைஸ் ஆகறப்ப யார் ரைஸ் ஆகணும் அப்படினா number of electrons emitted per second ரைஸ் ஆகணும். that means ஒரு லைட்டோட brightness அதிகமாக அந்த மெட்டல்ல இருந்து எமிட் ஆகக்கூடிய number of electrons or number of photons per second, ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் வெளிய வருது, ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளவு photons வெளிய வருது அப்படின்றது அதிகமாகும். so that's why எனக்கு என்ன சார் ரைஸ் ஆகுது அப்படினா current ரைஸ் ஆகுது. so இது என்ன, all the three things are directly proportional quantities. so when the ஒரு மெட்டல் மேல படக்கூடிய illuminate ஆகக்கூடிய electromagnetic radiation ஓட brightness அதிகமாக number of electrons emitted per second ரைஸ் ஆகி current வந்து எனக்கு என்ன சார் ஆகுது அப்படினா இன்கிரீஸ் ஆகுது. so directly proportional அப்படினா graph நம்ம வரையறோம். so ஒரு graph நம்ம எழுதுறப்ப இது வந்து ஒரு graph. so இந்த graph வந்து இது வந்து x axis, இது வந்து origin, so இது வந்து x axis, இது வந்து y axis. when we are drawing the graph, x axis ல நீங்க யார் சார் எடுக்கணும் அப்படினா independent quantity. so எப்பவுமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். so x axis ல யார் சார் எடுக்கணும் அப்படினா independent quantity x axis ல எடுக்கணும். y axis ல யார் சார் எடுக்கணும் அப்படினா dependent quantity. dependent தகும் யார் பொறுத்து அவங்க இருக்கணும் அப்படினா இந்த டேர்மை பொறுத்து தான் இந்த டேர்ம் இருக்கணும். x டேர்ம்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு வேல்யூ சேஞ்ச் ஆனா y டேர்ம் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். change it is a word whether increasing or decreasing. நீங்க x ல இருக்கிற டேட்டாவை வந்து நீங்க இன்கிரீஸ் பண்ணா y இன்கிரீஸ் ஆகும், இதோட வேல்யூ வந்து நீங்க டிக்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா இது டிக்ரீஸ் ஆகும். so that's why x axis ல இருக்கிற டேர்ம் வந்து independent quantity, y axis ல இருக்கிற டேர்ம் dependent with whom means dependent with x axis அப்படினு அர்த்தம். so அப்ப இங்க யார் சார் அப்படினா intensity ரைஸ் ஆனா தான் current ரைஸ் ஆகும், current increase ஆகறதுனால intensity சேஞ்ச் ஆகாது. so அப்ப intensity வந்து x axis லயும் இந்த current வந்து என்ன சார் பண்றோம் அப்படினா y axis லயும் நம்ம வரையறோம். you already know. so directly proportional அப்படினா எனக்கு கிராஃப் எப்படி சார் இருக்கும் அப்படினா ஆரிஜின்ல இருந்து எனக்கு ஸ்ட்ரைட் லைனா இருக்கும். so அப்ப வந்து இன்டென்சிட்டிக்கும் கரண்ட்க்கும் நம்ம கிராஃப் வரையறப்ப we can identify both are directly proportional quantities. that means intensity increase ஆக number of electrons emitted per second increase ஆகும் or number of photons emitted per second increase ஆகும். so that எனக்கு என்ன சார் ஆகும் அப்படினா current வந்து increase ஆகும். so this is the most important formula. இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்ல. சரி ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா இன்டென்சிட்டிக்கும் கரண்ட்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம். இதே போல we have the lot of parameters. நமக்கு நிறைய parameters இருக்கு. என்னென்ன சார் அப்படினா முதல்ல V0 அப்படின்றது எனக்கு என்ன சார்னா ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல். சோ அடுத்து எனக்கு என்ன சார் அப்படினா nu எனக்கு என்ன சார் frequency of the incident radiation. சோ ரைட், அப்ப அடுத்த தேர்ட் ஒன்னு எனக்கு என்ன சார் அப்படினா கைனெடிக் எனர்ஜி. சோ k னா கைனெடிக் எனர்ஜி. அப்ப நீங்க இன்டென்சிட்டி ரைஸ் ஆகறப்ப கரண்ட் பார்த்த மாதிரி, so what is the relation between the stopping potential and the frequency and the kinetic energy, இதையும் நம்ம வந்து அடுத்த ஒரு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம்.